એમાં 2 16 અને 18 જોડે ચલાવવા માટે કે આનું હિયરિંગ થઈ જાય એની વાત 4 પેમેન્ટ હું સોમવાર આપી મારા માટે सरकारी लोकेशन पीएम से विपुल में चेक कर लिया हमारा बच्चा पंकज भाई पटेल हाँ जी तन्मय पाटिल राजेंद्र चौकसी राजेंद्र कुमार दसाड़ी समीर भाई पटेल वकील श्री एसडी चितरिया वकील श्री एमएस शेख वकील श्री एसपी कर्मा वकील श्री आरपी पटेल वकील श्री पीयू पारगी वकील श्री वीएस अय्यर वकील श्री डीवी दत्त वकील श्री एके जाडेजा वकील श्री डीपी शुक्ला તમારો નંબર वकील श्री डीपी शुक्ला આ ડીપી છે ડીપી शुक्ला साहब नहीं आया લિસ્ટ આપી દો આજે આપી દઉં બાકી રાખો ડેટ પછી આપજો લિસ્ટ આવે હાજરી પુરાઈ ગઈ છે આરોપીઓને જવા દેજો લિસ્ટ આવે પછી ડેટ ફિક્સ કરીશું લિસ્ટ જોઈ લ્યો આજે कॉम्प्लेक्स स्पेशल बीपी से पीएन परमार सब एमनो ऐसे देखो ट्रैफिक में सारा बारी आसपास આવશે હા જે ટ્રાફિક ચેક કરવાનું નહીં तन्मय कुमार धीरज पटेल भद्रेश भाई पटेल वकील से एंटी गांधी कांति भाई पटेल एक 18 नंबर की આવે એટલે ચેક કરાવવાનું છે કોઈને બોલાવવાનું
ઉપર બસું નથી वकील से विपाल की सोलंकी, वकील से बीएन चौहान, उपेंद्र पारेख, गिरीश भाई पारेख, गिरीश भाई पारेख, ગયા છે क्या है इसमें सर्विस सर्विस हो चुका है। કઈ મીટર જોતા જ નહીં ખાલી આવી જાય છે કોર્ટમાં હાજરી છે ખાલી તારીખમાં ડેટ કઈ પડી જોવા મળે 21 21 अप्रैल 21/4 श्री 4 भुजा डायमंड प्राइवेट लिमिटेड, राम विनोद राम स्वरूप, शुभम ट्रेकर, પાંચ 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 सभी 5 अरुण माणिकचंद, वकील श्री एमजी पटेल, પાંચ પાંચ 5 मिनट मुकेश भंडारी, शैलेश भंडारी, આમાં 2 3 4 5 તરફે એક્ઝેમ્પશન આવ્યું। बार 5 12 करक सिंह दरबार,
Please. किरण भाई पटेल, कनक सिंह दरबार, किरण भाई पटेल, अमृत भाई पटेल, गोविंद भाई चौधरी, गोपाल सिंह रसूल, मैं डिस्चार्ज आपी दे किरण भाई आठ 8-5 इसी कारण हाँ ब्लैक मनीष शाह, गीताबेन शाह, वकील श्री जेएल शाह, शैलेश भाई मकवाना, योगेंद्र भाई रामी, कमर सिंह राठौर, नम्रता बेन शाह, सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी, अमन सेठ, अमोल सेठ, शिव प्रसाद कामरा, वीरेंद्र सहरी, 10 मिनट स्पेशल बीबीसी अमित पटेल, स्पेशल बीबीसी एम नायर, पीएससी केजी चौधरी, पीएससी केजी चौधरी, मोबाइल नंबर लिखो
अखिलेश दुबे, वकील श्री एस के त्रिपाठी, राकेश ठाकुर, राकेश ठाकुर, वसीम पठान, दीपक ओर, कृष्णकांत सोनू राजपूत, से डीएल સાહેબ એક આરોપી છે આઈ થિંક એબ્સ્કોન્ડિંગ છે એટલે એની વોરંટની એપ્લિકેશન હું આપી દઉં છું. સેપરેટ ટ્રાયલ ની એપ્લિકેશન સેપરેટ ટ્રાયલની પણ હું આપી દઉં.
આ બે એપ્લિકેશન આપું છું. આપી દઉં છું. ક્યાં સુધી આવે છે? જિલ્લા સરથી કર્યું છે. જેલ કઈ છે? મુશ્કેલીવાળાને નથી લેવું. सरकारी वकील से पीएम जी भरत चतुर्भाई कोटक आगे वकील से बीबी राठौर લીગલ એડમાં ત્રણ વાગે રાખો 3 વાગે 3 વાગે નહીં આવે તો પૂરું કરી દેશું આજે. જી 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 2007 Absent ગણી કારણ કે આઈઓ તો સાહેબ મળશે નહીં અત્યારે આઈઓ તો કોઈ મળતા નથી 2007 ની. હા એટલે કરજે 3 વાગે 3 વાગે એમાં લો પોઈન્ટ કાલના જેવા वकील सी केएल श्रीराम स्पेशल विषय रिन्यूअल માટે रिन्यूअल સિરિયસ ફોરવર્ડ ગઈકાલે કહીને ગયા ગઈકાલે આપણને ક્યાં વાપસ? કે રિન્યુઅલ કરીને અહીંયા મૂકી દેવું ઓર્ડરમાં 28 28 तारीख ऑर्डर હાજી वकील सी एसके बग्गा
સરકારી ઓફિસે ગયો. હાલ મુદતની અરજી આવે. મુદ્દામાલની અરજી છે. વ્હીકલ છે અને મોબાઈલ. GIL કંપની. શું રીઝન શું મુદત માટેનું? રિપોર્ટ મંગાવેલું છે. આ રીઝન મુદત માટેનું રીઝન શું છે આપનું? એનું છે નહીં વાંચ્યું. વાંચો ને ભલે, તમે રિપોર્ટ આપ્યો. મેં કોર્ટ ને તો વાંચવું પડે, આપને વાંચે તો ચાલે. રીઝન મારે પેલી ઉપરનું રીઝન જ વાંચ્યું. ના ત્યારે જવું પડશે. એવું તો ન ચાલે. ઇન્ચાર્જ માં રિપોર્ટ આવી જવો. આઈઓ રજા ઉપર થાય છે. હા પણ તો ઇન્ચાર્જ હોય એ રિપોર્ટ કરે ને. આઈઓ રજા ઉપર છે પણ એને ચાર્જ હા, માં charge માં હશે ચાર્જ. રિપોર્ટ કરવાનો હોય ને. મંડે રાખો ને મંગાવી દો. મંજૂર. સોમવાર 27. વકીલ શ્રી MG હાડા. વકીલ શ્રી MG હાડા. વકીલ શ્રી MG હાડા.
શું કેવું છે? મોટરસાઇકલ ને 2 ફોન છે સાહેબ. એમાં 2 ફોન FSL માં મોકલવાના છે. મોટરસાઇકલ ને તો બરાબર છે. ઓનરશીપ એમના ફાધર ની છે, ફોન ની અને મોટરસાઇકલ આરોપી. એમના ફાધરે એપ્લિકેશન કરેલી. અને રિકવરી થઈ એ આરોપીના પોઝિશનમાં છે. આવું છે. તમે કઈ મોકલતા નથી FSL માં? ફોન મોકલવાના છે એવું છે. હજી તો મોકલાય નથી. ક્યારે મોકલશો, શું કરશો કઈ છે નહીં. ના આજકાલ ડેટા જરૂરી હોય લઈને આપી દેવાનું ફોન માંથી. જી જી. જે કઈ જરૂરી છે વેરિફિકેશન કરી લેવાનું ડોક્યુમેન્ટ્સ નામ આપી દેવાનું. આરોપીની નો મોબાઈલ માંથી ડેટા કલેક્ટ કરી લેવાના જરૂરી. હા, 29 તારીખ. વકીલ શ્રી AR સંતાણી. Sir, I am for the applicant. We have made 2 application for seeking application to go abroad. Sir, we just want to go abroad for particular period, sir. We already have mentioned that dates and invitation later with annexure, sir. So it's my request that please grant the application and allow us for the same. હાજી. એક જ અરજદાર 2 ગુના છે GPID ના. એમને ચાઇના જવાનું છે. એમને છેલ્લો લેટર મૂક્યો એનેક્સર D, ઇન્વિટેશન લેટર. એમાં ડેટ છે સાહેબ 5 એપ્રિલ થી 25 એપ્રિલ. એમને માગ્યા છે 40 દિવસ આઈ થિંક સો. 20 માર્ચ થી 30 એપ્રિલ. એક તો એક વધારે છે. બીજું સાહેબ ધીસ ઇઝ ધ LLP. આ ડાયરેક્ટર છે, બીજા ડાયરેક્ટર બી સહી છે. આમના વગર ક્યાંય ઉભું રહ્યું હોય એવું કોઈ રજૂઆત નથી. કે આના સિવાય કામ અટકી પડ્યું હોય કે ધંધો અટકી પડ્યો તો બરાબર. એકમાં તો મુદત રિપોર્ટ. હા, એકમાં નહીં આવ્યું સાહેબ પેપર. એકમાં આવ્યા. કઈ જરૂર નથી. ગાંધીનગર થી નહીં આવ્યા છે. હિંમતનગર વાળા આવી ગયા. ગાંધીનગર દૂર છે ને સાહેબ. March to 13th April. 20 માર્ચ થી 30 એપ્રિલ સુધી. હા, એમાં પણ એકચ્યુઅલી એમને આધાર રહેવાનું છે ત્યાં એમના લેટર મુજબ. પાંચ એપ્રિલ થી 25 એપ્રિલ 20 દિવસ. એ માંગી રહ્યા છે 40 દિવસ. Sir, અને ચાઇના જવાનું છે. sir, in that duration, we have to submit this passport as well. That's why we are seeking for that. Sir, what visa process will be take time, na? That's why we are seeking passport for 40 days. Sir, whatever condition will be imposed by the honorable court, we will obey that.
First April is very order for order 31st. Publish. Both applications are allowed. Publish. First April to 13th April. Yes, publish. वकील श्री एनजी मंडली स्पेशल ड्यूटी से बीएन डिपार्टमेंट हमारी बेन है आवाज से बात તમારો જ નંબર આવે છે. हाँ जी सर કઈ નહીં. હમ? હમ. वकील श्री एसएम बाजी Regular bail applications before filing of charge sheet. He is recently arrested. Only one offense. No સાહેબ 10 offences. એક બાર 2019 પહેલા After 8 offense. after 1st December. After 1st December 2 offense. At the time of registered the FIR. 2 offense. એક બાર 2000 પછી 2 offences છે. At the time of registration of the Registration FIR against the accused. Yes, Only yes. one offense. It's sufficient. Sufficient, sir. And at the same time, I press into service my this point, the aspect of section 20 subsection 4. Important સાહેબ એટલા માટે છે કારણ કે જ્યારે બીજા બધા આરોપીઓ જેલમાં હતા, આપ નામદાર સાહેબની કસ્ટડીમાં હતા, એ સમયે આ મેમ્બર એવો હતો જે એક્ટિવ હતો અને રિસન્ટલી એની સામે પણ એ એફઆઈઆર નોંધાઈ છે, જે આપ સાહેબ જોશો, જે 1/12/2019 પછી જે 2023ની એફઆઈઆર છે વિરમગામ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની, જે 12/1/2023ના રોજ નોંધાયેલી છે, એ આ વ્યક્તિ થકી છે. એટલે એનું જે કન્ડક્ટ જોવામાં આવે, જે કન્ટિન્યુઇંગ એક્ટિવિટી જોવામાં આવે, એ સાહેબ સ્ટોપ નથી થતું. અને હજી તો સાહેબ પ્રિલિમિનરી સ્ટેજ ઉપર છે. he is arrested recently in 12th of March 2023. Investigation is still going on for this person. અને લાર્જર વ્યૂમાં જો સાહેબ આપ જુઓ તો સિન્ડિકેટ 150 ઓફેન્સીસ by all syndicate members. I will try to assist the honorable on this point as and when the other side comes. એક બીજી વિનંતી એ હતી કે આ જ ઓફેન્સમાં જે અરજદાર પકડાયો છે રિસન્ટલી હમણાં વિરમગામ પોલીસ સ્ટેશનનો જે ગુનો નોંધાયેલો છે, ત્યાંથી હેડ કોન્સ્ટેબલ એમની ટ્રાન્સફર વોરંટની કસ્ટડી લેવા માટે આવ્યા છે. I have put my objection so far as the transferring of custody is concerned. I leave it to the honorable.
હું સાહેબ ફાઇલ કરી દઉં છું રજિસ્ટર. પબ્લિક છે. Yes, is going on. special producer કેસી ગોસ્વામી. સોરી ફોર ધ ઇન્કન્વીનિયન્સ. આ સેમ આ જે CR નંબરની અંદર બજાણા પોલીસ ઓફિસર્સ પણ આવેલા છે. એમનું પણ હું મારું એન્ડોર્સમેન્ટ મૂકીને ઉપર ફાઇલ કરી દઉં છું. ટ્રાન્સફર વોરંટથી કસ્ટડી લેવી છે. આ જે CR ના વન ઓફ ધી જેની એપ્લિકેશન જે દાખલ થયેલી છે એ આરોપીની કસ્ટડી એમને જોઈએ છે. એક બજાણાને જોઈએ છે અને એક વિરમગામને જોઈએ છે. આઈ પુટ માય એન્ડોર્સમેન્ટ એન્ડ ફાઇલ ઇટ ઇન રજિસ્ટર પ્લીઝ. ઓકે. ઓફિસર ડીકે ત્રિવેદી. શું કેવું? આરોપી નંબર 2 ની એક્ઝેમ્પશન આપીએ છે સાહેબ, અને નામદાર કોર્ટના હુકમ મુજબ એમને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે અલાઉ કરેલા છે 3 મહિના માટે પાસપોર્ટ, અને એ ફોરેનમાં મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ગયેલા છે. હવે તો પરત બોલાવવા પડશે. જરૂર પડશે એમની ટ્રાયલમાં. નહીં ચાલે. સોમવાર હાજર રહેવાની. સર બપોર પછી અમારા સિનિયર ને બોલાવીને એવું હોય તો આર્ગ્યુમેન્ટ કરાવી દઉં સાહેબ. સોમવારે હાજર રહે. હાજર રહેવાની શરતે એક્ઝામ્પશન ગ્રાન્ટેડ. સોમવારે સોમવારે હાજર રહેવાનું. સોમવારે હાજર રહે. સાહેબ અમારા સિનિયર ને પૂછીને કહી શકું છું? તમે રજૂઆત કરેલી, કોર્ટે આ ઓર્ડર કર્યો. હવે સિનિયર ને પૂછવું હોય તો પૂછી લો. કોઈ નહીં સાહેબ, ઓર્ડર કરી દેજો એમ. થેન્ક યુ સર. શેમાં સાંભળવાનું? સ્પેશિયલ પ્રોડ્યુસર કેસી ગોસ્વામી. ઓફિસર આઈ પણ. Please, Manoj. Learned senior counsel is appearing. Sir, 91. हाँ sir, एक request है sir, lordship से consider that. 91. जी sir. લાવ. Start. Sir, I have reproduced the section 91 at page 6. May I read 91, sir? Lordship may. Yes. Ji, sir. Summons to produce documents or other things. Whenever any court or any officer in charge of police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial, or other proceedings under this court, by or before such court or such officer, such court may issue a summons or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or the order. In other words, in this context, your lordship may see some documents which according to my submission are relevant and they don't form part of the charge sheet. One is, sir, at page 12 of my application, a judgment of Honorable High Court of Gujarat under section 438 of CRPC granting bail to the accused person. This judgment is a speaking judgment which also discusses the alleged crime, the defense, the prosecution case at length. My request is that this document may be asked to be produced by the prosecutor on the records of the Honorable Court. Second, sir,
I would request Honorable Court to also consider to see page 39. This is an order of the collector addressed to the company Wellspun. So may I read some part of it? This may have some relevance, sir. It says, ઉપરોક્ત વિષય સંદર્ભમાં પત્ર અને જણાવવાનું કે પ્રસ્તુત કેસમાં CID ક્રાઇમના નોંધવા આવેલ કેસ નંબર રાજકોટ ઝોન પોલીસ સ્ટેશન સોએનસો નંબર સોએનસો મોજે સોએનસો અંજારની નીચે મુજબની જમીન ફાળવણીના પ્રકરણનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં નામદાર હાઈકોર્ટમાં MCA નંબર સોએનસો થયેલ છે. તેમ સાહેબ આ જમીનનો રેફરન્સ આવે છે. ઉપરોક્ત કેસોમાં કેસની વિગત નીચે મુજબ છે. ફાળવેલ જમીન આટલી, રૂપિયા આટલા અને એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. અને સાહેબ છેલ્લી છે, પ્રતિ ચોરસ મીટરના રૂપિયા 78 મુજબ કુલ રૂપિયા આટલા. ઉપર મુજબની વિગતે આપના એકમ પાસેથી રૂપિયા 50,98,000 વસૂલ કરવાના રહે છે. આ બાબતે સરકાર નિર્ણય કરેલ છે કે આ તફાવતની રકમ સરકારને ચૂકવા આપ સહેમત છો કે કેમ? તેમજ આ રકમ જો કંપની ભરવા તૈયાર હોય તો તે રકમ લેણી થાય છે ત્યારથી 12% મુજબ રૂપિયા 100 વ્યાજ સાથે વસૂલ કરવાના થાય છે, જેથી ઉક્ત વિગતે ઓછી મળેલ જમીનની કિંમત પેટે રૂપિયા 50,98,000 તથા ચડત વ્યાજ રૂપિયા 100 મળી એકંદરે રૂપિયા 93 લાખ દિન 15 માં સરકારશ્રીમાં ભરપાઈ કરીને તે અંગેના ધારા રજૂ કરવા વિનંતી છે. સાહેબ, your lordship may see over the page 40, the entire amount is deposited in the state treasury. It's a challan 93,92,101 રૂપિયા છે. અને સાહેબ પછી at page 41 સાહેબ જુદા જુદા રકમ ભરીથી એટલે the different communications sent by the company to the collector. One is at page 41 of 5/11/2011. There is no Vinanti- page number, Mr. Park. Ji sir, page number nothing. No page number. Sir, I'm sorry. Sir, my apologies, sir. Sir, I'm extremely sorry, sir. My apologies, sir. Sir, challan પછી સાહેબ sir documents છે. તો એ નંબર ક્યાં છે? તો કયો છે નંબર છે? તો કરામણ નંબર ક્યાં છે? પ્રમાણ નંબર છે સાહેબ. એજિંગ કરીને મંડળીના પ્રમાણ Paging નથી. હા. There is Sir, no page. sir, my sir. No defense, sir. My apologies, sir. This is Sir, channel. आपे सब बताओ ना हो सर. आप कहो इस फाइनल सर. सर भूल छे. सर Challan dated 1st November. हाँ सर. और सर Yes. एवा बीजा कागड़ो साहब छे 1 by 1. Hmm. हाँ બધું કરવું પડશે તમારા. સર એને જાણ થઈ ગઈ છે કલેક્ટરશ્રીને. અને સર મારું કેસ છે અરજીમાં કે હાઈકોર્ટે જામીન આપી મને, એના પછી પણ I was called by the investigating officer and I have given all these documents. Those part of the collector record. I have given to the investigating officer also all these documents, suggesting that the entire amount which the government wanted to pay toward deficient amount has been paid by the company, sir, long back in the year 2012 and 2011. These documents are not part of the charge No, sheet. they are not, sir. And sir, Lordship may recollect, sir, perhaps one of the argument or one of the case of the prosecutor, my friend prosecutor, would be the state has suffered public revenue in this entire action. I want to show my bona fide that the company, sir, company approached, they were asked to pay so much money, they paid. Then the government said that you pay so much money in the context of present prosecution. And the government itself, suo moto, called upon the company to pay the deficit amount with interest. My lords have seen the amount was 50 lakhs, interest was 42 lakhs odd. The company paid immediately, sir, because we would not do anything which is not right. And immediately the entire money was paid to the state exchequer. Total amount 91 lakhs, Ha, sir. Ha, sir. 49,000. As per the requirement of the government, sir, entire amount, the whatever the government of Gujarat has said, not the collector. So the entire amount as determined by the government has been paid upon one demand by them, sir. And Honorable Court has seen the communication of 1310 of the government is in the context of the present case. They make a reference to the present crime case. And the context of the present case, they said, do you want to pay money? If you want to pay money, pay by so much date plus so much of interest. So, my lords, we immediately
bore down. It was our duty, our responsibility, and the entire amount is paid. So this and the judgment of the High Court, sir, which my lords may consider, of Honorable Justice Pardiwala, which discusses at length that virtually I have no role to play in this crime, and the court, by judgment, by speaking order, ordered the release of this accused person on anticipatory bail. I said, the documents, according to my submission, are with the investigating officer during relevant time, but somehow they have been missed out. And therefore, the request is, if they can come on record, sir, I can persuade my lords to some extent to show that, sir, as regard this accused person is concerned, your lordship may show indulgence, and my lords consider the request which I've been making otherwise. But that's the request. Sir, I have placed on record 2 judgments of Supreme Court. I must have under Takela che. Copies I'll supply, sir. Your lordship may see first at page, sir, page number nathi, para 13 ma. Page number 10. Page number 10. para 13. Ha, sir. I'm sorry, sir. Extremely sorry, sir. Sir, this is P. Punnuswamy, State of Tamil Nadu. You must have para 13, my lords have seen. Can I just read some small portion of the judgment? It is true that this court in VK Sisikala was dealing with the material documents that were forwarded to the magistrate under 173 of CRPC, but were not being relied upon by the prosecution. However, it is undeniable. So even if they don't rely, it is undeniable that there could also arise a situation where the investigating officer ignores or does not rely on seized documents, material or evidence which favors the accused and fails to forward it to the magistrate as required by 173(6), merely because it is not already on the record of the court, cannot disentitle the accused from accessing material that may have exculpatory value. It is this gap that was recognized and addressed para 11 of the final order in suo motu proceedings and suitably codified in the text of draft rule 4. So that is judgment of Supreme Court, which I have also referred to in para 14, and suitably codified in text of draft rule 4 by introducing a requirement of providing a list at the commencement of the trial of all documents, material, evidence, etc. seized during the course of an investigation or in the possession of the prosecution, regardless of whether the prosecution plans to rely on it. The facts in Manoj having reflected such a situation, suppression of evidence that favored the accused similarly necessitated elaboration of this right. And so then Honorable Court may see para 14 must have. The judgment in suo motu matter is also discussed. 2021 10 SSC online, 528, para 11 on the next page, Masai. The amicus curiae pointed out that at the commencement of the trial, accused are only furnished with a list of documents and statements which the prosecution relies on and are kept in the dark about other material which the police or the prosecution may have in their possession, which may be exculpatory in nature or absolve or help the accused. This court is of the opinion that while furnishing the list of statements, documents and material objects under section so and so of the CRPC, the magistrate should also ensure that a list of other material such as statements, objects, documents seized but not relied on should be furnished to the accused. This is to ensure that in case the accused is of the view that such material are necessary to be produced for a proper and just trial, she or he may seek appropriate orders under the CRPC for the production during the trial. In the interest of justice is directed accordingly. The draft rules have been accordingly modified, Rule 4.1, which my lords have just seen in Punnuswamy. That rule was relied by the Supreme Court in 2022, and the court said that this should be done. Because I would humbly pray that this may be considered. And my lords, please, your worships. May it please you, my learned friend argue regarding the section 91 of CRPC. But so my humble request is before this honorable court, the time of hearing of discharge application, this application is not maintainable. I rely upon, sir, both well-known authorities of Supreme Court, sir. Sir, State of Orissa versus Devendranath Padhi, and one another, sir. Madras High Court new authority single man. M. Samathamurthy versus State of Orissa. આ બંનેમાં સર બહુ સ્પેશિયલી કહ્યું છે
કે મિની ટ્રાયલ નો ચાન્સ અત્યારે નહીં અપાય. આપ ઓનરેબલ કોર્ટ પાસે જે ડોક્યુમેન્ટ પ્રોસિક્યુશનને પ્રોડ્યુસ કર્યા છે એના ઉપરથી સાહેબ ટ્રાયલ ચલાવવી પડશે. એના સામે ચાર્જ પૂરતો પુરાવો છે. સેકન્ડ થિંગ કે સમન્સ કરીને એના બિલકુલ સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટે એવું એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે સમન્સ કરીને એમને બોલાવવા. દેટ મીન્સ કે તમે મિની ટ્રાયલ ચલાવી છે. જ્યારે ડિસ્ચાર્જ હિયરિંગ થતું હોય ત્યારે આવા પ્રકારની કોઈ એપ્લિકેશન સાહેબ મેન્ટેનેબલ નથી. એટલે હું સાહેબ એના પારા 17, 18 અને 24 રિલાય કરું છું. આપના નામનો બહુ સમય લઈ લઉં અને સર એ મેન્ટેનેબલ ન હોય સર એમની અરજી રિજેક્ટ કરવા મારી આપના નામને રિક્વેસ્ટ છે. અને મેં સર એમઆઈ બી બતાવ્યું છે, એનરોલમેન્ટ બી કર્યું છે. જજમેન્ટ્સ નથી આપ્યા, કોઈ ઓબ્જેક્શન નથી, કોઈ રિપ્લાય નથી એમાં સાહેબ. હાઉ યુ ડીલ વિથ ધીસ સર? સર મેં એનરોલમેન્ટ કર્યું છે. જજમેન્ટ પણ મારે તો અમને આપવું પડે તમારે. I have પ્રોવાઈડ કરી દઉં. હું કોપી પ્રોવાઈડ કરી દઉં છું. પણ RFP સાહેબ, how do I meet with this submission with all respect? Sir, either we file reply, we quote judgment, so હું કોપી કાઢીને વાંચી લઉં. કાં તમે કોપી મને હમણાં આપો તો જજમેન્ટની કોપી. આ બંને કોપી એમને. રિસર્ચ એપ્લિકેશન ની હિયરિંગ પેલા પણ સાહેબ CRPC 91 ની એપ્લિકેશન પણ સાહેબ આ બધું પહેલા આપવું જોઈએ Hearing. સાહેબ. નહીં, નહીં, ના abruptly Section application મેં 91 આપેલું ની બે ફળિયા application થઈ ગયા સાહેબ. મને તક તો મળવું જોઈએ ને સાહેબ. 11 વર્ષ પછી આપ ડિસ્ચાર્જ કરવા આવો છો ત્યારે આપણને પણ- ખબર છે અમારે આટલું કોર્ટ પાસેથી મંગાવવાનું પણ છે. સાહેબ તો જ્યારે અરજી આવી before produce the discharge application at the same time who prevented to produce this application at the same time? સર ઇઝ ડ્યુટી ઓફ It's okay સાહેબ, એમનો રાઈટ છે, એમનો રાઈટ છે. પણ સાહેબ હવે અત્યારે સમન કરવાનું હું સાહેબ એટલા માટે આપ નામદાર રિક્વેસ્ટ કરું છું કે બહુ વેલ એસ્ટાબ્લિશ ઓથોરિટી છે. ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટે એને બહુ ક્લિયર કટ ડાયરેક્શન આપ્યું છે કે મિની ટ્રાયલ નહીં ચલાવી શકાય. તમે ડિસ્ચાર્જનું હિયરિંગ કરવા જઈ રહ્યા છો ત્યારે કોઈને સમન્સ તમારા એક્યુઝ પાર્ટીને કહેવાય સમન્સ નહીં કરી શક્યું સાહેબ. પેરા 17, 18 અને 20 બહુ સ્પેસિફિક કહ્યું છે. એટલે સાહેબ આ એક વખત ડિસ્ચાર્જ ચલાવી લે. આ સમન્સની એપ્લિકેશન એમની મેન્ટેનેબલ જ નથી સાહેબ. એટલે સાહેબ રદ કરવા વિનંતી છે. સર મારી વિનંતી સાહેબ, give me 1 or 2 days, let me go through it sir. મને સર let me go through sir, I'll make my submissions. આમાં કોઈ સાહેબ રિપ્લાય નથી, કોઈ ઓબ્જેક્શન નથી. આને let me just go so that ઓબ્જેક્શન મેં ઓલરેડી એમાં Only endorsement કર્યું છે ને આ બધી endorsement. હા સર but formal reply સર નથી આમાં કોઈ. not formal necessary. reply. It's all right, I'm not saying no. Not But necessary. if you had That told we me- have to show. અમારે સાહેબ ઓરલ આર્ગ્યુમેન્ટ અમે ઓરલ ગયો. એમાં મને કઈ વાંધો નહીં સર, પણ આ જજમેન્ટ તમે કઈ આપો તો પહેલા મને આપી દો તો હું વાંચી હા, yes, આટલી આપ વાત. જોઈ લો કોઈ વાંધો નહીં. After recess in second session Sir, can we have some other day sir? આપને અનુકૂળ હોય તો. on Monday. Sir, can I request for Wednesday sir? No, A day sorry, more sir. sorry. સાહેબ મંડે સાહેબ હું I'm in Supreme Court સાહેબ, એક મેટર છે, પાર્ટનર છે સાહેબ. સર વેડનેસડે રાખો સર, I'll come on Wednesday. Second session. Second session માં સાંભળી લેશું. મંડેમાં આજે મંડે ના તો નથી. સર મંડે સાહેબ હું સુપ્રીમ કોર્ટમાં છું. હા. મારી વિનંતી સાહેબ બુધવાર રાખો ને સાહેબ. I'll be there on Wednesday sir. Just one day more sir. I am held up in Supreme Court sir, honestly sir. Matter fixed છે. આપને કોર્ટ અને નંબર બી આપી શકો સાહેબ, ફિક્સ ના, ના, મેટર એ છે. પ્રશ્ન સો માય રિક્વેસ્ટ ઇઝ સર એક દિવસ બીજું આપો sir. બુધવારે આપો sir. હવે થશે. આમાં જે ઓર્ડર નથી ને ડે ટુ ડે, હું વેરીફાઈ કરું ના છું, એમાં નથી થયું સાહેબ order. વેરીફાઈ કરું હા. બુધવારે રખાવીએ ને? વેનસડે. આમ તો સોમવારે મારે બી કમ્ફર્ટેબલ નથી પણ મારે બીજી મેટરમાં આવવું પડશે એવું છે. બીજી સર, એમને- મેટરમાં ડે ટુ ડે પ્રોસીડિંગ્સ નો ઓર્ડર છે. સાહેબ મારી સર, હું request- સોમવારનો સાહેબ, અહીંયા છું પણ સાહેબ પણ એમને સાહેબ, અનુકૂળ હું રોકાઈ જઈશ એક દિવસ. મારી શું વિનંતી સાહેબ એ છે કે સર બીજા ઓફકોર્સ જે accused person સામે તો of course I have no nothing to say sir. This accused person lordship may grant me indulgence. I'll be there on Wednesday sir. Kindly accommodate this. વેનસડે Okay, 29th. કઈ Much તારીખ obliged. Obliged. I'm grateful sir. Much obliged to you. સર મારે એક દિવસ હું રોકાઈ જઈશ વાંધો નહીં. ને તમારું હું મંડે ના ઓલરેડી અહીંયા છું મહેમાન સર. થાઓ ને, બીજી મેટ્રો અમદાવાદ. ના, એ તો ડે ટુ ડે ચાલશે. હા, એટલે તમારે તો તો મારે રોકાવું હું જ પડશે. કહું જ પડશે હું આપણે. પાવા સાહેબ ને ત્યાં રોકાઈ જઈશ. એમનામાં ઓર્ડર આવશે તો હું એમને પાવા સાહેબ ને ત્યાં રોકાઈ જઈશ સાહેબ. એમનામાં ઓર્ડર આવશે તો એમને આવવું જ પડશે. એટલે સર મારે નથી મંડે ના ત્યાં મારે સુધી- 6 મર્ડર છે ઓલરેડી પણ ઓનરેબલ ઓકે ઇટ્સ ઓકે સર નો પ્રોબ્લેમ પ્લીઝ આઈ વિલ બી સર બે મેટર છે સાહેબ. બે મેટર છે. ના એક જ છે ને. ના ના આ તો એક પોલીસ છે.
120, 187 and 186 બધા connected જ છે ને? ના ના 187 એ 194 સાથે છે સાહેબ. ના ના નથી. સાહેબ અમારા ક્લાયન્ટ હાજર છે સાહેબ. 187 જે છે ને અત્યારે આપ આર્ગ્યુમેન્ટ જે કરો છો ને એ 194 માં છે બરાબર. આ આર્ગ્યુમેન્ટ 194 માં હા છે. સર, હા 194 માં છે આ hearing. 187 માં તો Yes, sir. મંડે Haj. એ મંડે છે. એ તો Please, sir. મંડે છે Much obliged, sir. Grateful. ડે ટુ ડે હા એ તો ડે ટુ ડે ચલાવવાનું છે એટલે Please, sir. I'm grateful, sir. Bibliography. તો પેલા પેજિંગ નંબર ને બધું કરી આપો. સર હું સોમવારે આવી જઈશ. પ્લીઝ. સોમવારની યાદી કરી દેજો કે 194 માં સાહેબ એપ્લિકેશન નકુભાઈ ની સાહેબ આપી દીધી છે પણ સાહેબ એમાં એવું છે પેલું એમને કઈક એન્ટીબેલ ફાઇલ કરેલી જે હોય તે. એટલે એ કોપી મને હજી સાહેબ મળેલ નથી એટલે રજૂ નથી કરેલ વાતચીત થઈને એક એપ્લિકેશન એટલા પૂરતી એમની એક્ઝમ્પશન આપેલી હતી. બીજો અન્ય ગુનાનું છે ને સાહેબ એમાં હાજર તો રાખવા પડશે ને ભાઈ નહીં સાહેબ આવે તો નહીં ચાલે. પણ એન્ટીબેલ માં સાહેબ અહીંયા તો હાજર રહે તો બી એમને નુકસાન કરતા છે સાહેબ. કઈ વાંધો વોરંટ ઉપર રાખજો ને પછી વોરંટ કેન્સલ કરાવી દેજો એનો અહીંયા હાજર થઈ હા કરે છે. હાજર. હા તો એવું કરે હાજર કારણ કે આવું રેકર્ડ ઉપર એક્ઝામ ના, ના, એ- ગ્રાન્ટ ન થઈ શકે વાંધો નહીં સાહેબ આ ગ્રાઉન્ડ પણ આજે હતું એ જે કારણ એટલું જ સાહેબ. બીજા ગુનામાં એબ્સ્કોન્ડિંગ છે એટલે અહીંયા હા આપણે પણ grant શું કરીએ. એન્ટી છે એટલે હા. અહીંયા હા એટલા માટે ઇન અધર વર્ડ હી ઇઝ કઈ. એબ્સ્કોન્ડિંગ એટલા માટે આપણા છે કઈ વાંધો નહીં સર આજ તો આવી જશે સીધું હાજર કરી દીધું. જી સર સાહેબ એક ફોર્મલ મારે જણાવવાનું છે આપણે એમાં સાહેબ એક તો બલોચને એ લોકો તપાસી લીધા પછી કંઈક એપ્લિકેશન આપી છે એને તપાસવાના છે ઉલટ તપાસ માટે એક વિટનેસ નંબર બોલ પીડબ્લ્યુ બલોચના પીડબ્લ્યુ નંબર એક્ઝિબિટ 791 છે એક્ઝિબિટ હા એક્ઝિબિટ 7 અને સાહેબ તરફે 25 ની જુબાની પીડબ્લ્યુ 25 પરેશભાઈ ની પરેશભાઈ ની અરજી છે એ ને હા પરેશભાઈ પરેશભાઈ અરજી એ આપી દિવસે બીમાર હતા ને મોડા આવ્યા સાહેબ એટલા બલોચ પીડબ્લ્યુ કયો છે 25 લખ્યું છે આમાં 25 છે સાજિદ જાન મોહમ્મદ બલોચ સાજિદ જાન મોહમ્મદ બલોચ અને સાહેબ એક્ઝિબિટ 791 recall કરી દેજો. બીજું શું બાકી રહે છે સર પીએસઓ ને તપાસવાના છે જે હવે ઝાલા નથી આવવાના એટલે પીએસઓ એ રજીસ્ટર કરવું શકે છે પીએસઓ નું નામ શું છે? સર આઈઓ ને તપાસવાના છે આઈઓ સાહેબ 3 મે ના રોજ 6 મહિના માટે કેનેડા જવાનું છે એટલે બિફોર તે તપાસાઈ જાય તો સારું અને એક મુકેશ પટેલ છે એ ટ્રેનિંગમાં છે પણ એમનું કોઈ સ્ટેટમેન્ટ નથી એ પેલા કેસના આઈઓ તરીકે હતા પણ આમાં વિટનેસ તરીકે સાઇન કરેલા છે એમને મારે એક્ઝામિન કરવાના પેલો રેપ નો કેસ હતો ને એમાં આવ્યો છે, આમાં એમનું સ્ટેટમેન્ટ નથી. સ્ટેટમેન્ટ વિટનેસ તરીકે સાઇન કરેલા છે અને સર પેલા પીએસઓ પણ તમે પીએસઓ નું કે છે પીએસઓ ના નંબર કેટલા છે પરમાર સાહેબ? હાજી પીએસઓ ચાર્જશીટ મુજબ હા. નંબર એનો 82 કે 83 નંબર છે સર કારણ કે
અલગ અલગ ચાર્જશીટમાં નંબર આવે છે નામ એક્યાસી નંબર પર છે સર મનોહરભાઈ સોમાભાઈ પટેલ. મનહરભાઈ સોમાભાઈ પટેલ. Yes. છે 81 નંબર પર. પહેલું તો ચાલશે ને 5 હા 75 નંબર છે. હા પણ આમાં 81 છે નામ છે મનોહરભાઈ સોમાભાઈ પટેલ. સોમાભાઈ પટેલ. હા નામ કોન્સ્ટેબલ 969. હા પીએસઓ ડીસીબી પોલીસ. એને બોલો. એટલે બલોચને રિકોલ કરવા પડશે. બલોચને રિકોલ કરી આપીએ જી અને પીએસઓ ને બોલાવી દે. પીએસઓ ને બોલાવે. આ બેને બોલાવીએ જી સર આઈઓ ને. એના પછી નેક્સ્ટ આઈઓ લઈ લેશું. જી સર. આઈઓ બે છે હરેશ દુધાત છે અને જે પટેલ છે બંને લગભગ ઇક્વલ બંનેની કામગીરી છે. હમણાં પીએસઓ અને બલોચ બે જણને સાહેબ તારીખ 11-12 માં સાહેબ જોઈ લઈ ચેક કરું. અગિયાર સાહેબ ચાલશે જો કોર્ટને અનુકૂળ હોય તો સાહેબ. અગિયાર તારીખ. આમ મોકલે. પેલાને બલોચને રિકોલ કરે. એવું હશે તો સાહેબ પછીની તારીખે આઈઓ ને પહેલા બી લઈ લો કારણ કે પછી 6 મહિના સુધી ઉપલબ્ધ નથી. 3 મેના રોજ જવાનું છે કેનેડા. રિટાયર થઈ ગયા છે. એ કોણ જવાનું સાહેબ? જી એ પટેલ. જી એ પટેલ. તમે ઇન્ક્વાયરી કરીને કહો તો બલોચ પરેશભાઈ પૂરતું જ રિકોલ છે. હા બલોચ બલોચ વિટનેસ જે છે ને બલોચ એટલું આપણે કોઈ રિકોલ છે. રિકોલ પરેશભાઈ પૂરતી જ ઉલટ તપાસ છે. હા બાકી નથી. પતી ગયું. બાકી પતી ગઈ. બધાની પૂરક તપાસ થઈ ગયેલી છે એમના પૂરતું બાકી છે. એમના પૂરતું બાકી છે. એટલે તે દિવસે એમનું લઈ લેશું ઉલટ અને પીએસઓ ને બોલાવી લે. જી સર. 11 તારીખે આ બે લેવાઈ જશે પછીની ડેટમાં આઈઓ ને લઈ લેશું. તમે જે કહો છો ને થઈ જશે. મુકેશ પટેલ ને તપાસ એમનું કોઈ સ્ટેટમેન્ટ નથી એટલે વાંધો નથી. ઓબ્લેસ. મંડે માટે મારા પ્લાન ને એક્ઝામ્શન રિપોર્ટ આપું તો દિવસે મંડે જે મેટર છે સાહેબ એમાં તો હાઈકોર્ટમાં સાહેબ ઓલરેડી અરજી આપવાનું કીધેલું છે એક્ઝામ્શન માટે. એમાં 187 માં જે મંડે મૂકી છે ને સાહેબ 187 સાહેબ એમાં એક્ઝામ્શન તો સાહેબ અલાઉ કરેલું છે નામદાર હાઈકોર્ટે સાહેબ મંડે તારીખ છે ને એટલે સાહેબ એમાં નામદાર હાઈકોર્ટે સાહેબ એક્ઝામ્શન આપવા માટે અલાઉ કરેલું છે. તો મંડે સાહેબ મંડેની જગ્યાએ સાહેબ 29મી તારીખે મારા ક્લાયન્ટને હાજર રાખી. એટલે શું એલાવ કર્યું હાઈકોર્ટે? 187 માં સાહેબ
હમ હમ 29મી તારીખે સાહેબ હાજર રાખવું તો ચાલશે ને સાહેબ? આમાં નથી ને 192 માં. હમ સાહેબ 187 10 નંબર ઉપર છે ને સાહેબ એ મેટરમાં. હમ ઓલા આરોપી આવશે તો એ કેસ તો બધા શરૂ કરવા જ પડશે ને. પેલા આરોપી કસ્ટડી માંથી આવશે એટલે જરૂર પડશે જ ને. સાહેબ અમને રોકી રાખો. હા હવે તો ડે ટુ ડે માં બધું હાજી હાજી સાહેબ રોકી રાખીશ. ડીપલી ઓબ્લાઇઝ. serial number 24 છે. Sorry, 19 serial number 19 એમાં સર we are for the accused અને એમાં સર હજી રિવિઝનમાં સર ત્યાં ગાડી પેન્ડિંગ જ છે against the discharge. So sir, I am requesting કે some longer date may be given, sir. એની સ્ટેટ No, sir, stay is not there. Earlier also we had mentioned, but the matter could not touch the board, sir. And they have not filed a reply as well, sir. લાસ્ટ ડેટ 21 એપ્રિલ. Sorry, 21/4 obliged, sir. લાસ્ટ ડેટ. પ્રોસીડ કરજો હવે. Ji, sir. Obliged, sir. Much okay. સિરિયલ નંબર 5 છે MSD 458-14. હવે એમાં લાસ્ટ ટાઈમ મેં એક અરજી આપી હતી કે સાહેબ એમને 5 વર્ષની ડિલે વારસો જોડવામાં જે થઈ ગયા સાહેબ એવું કીધું કે 5 વર્ષથી વ્યાજ નહીં આપીએ. એ ઓર્ડર માટે હતું, એ ઓર્ડર થઈ જાય સાહેબ એમના એપ્લિકન્ટ એવિડન્સ માટે. હું સાહેબ જ્યારથી આ કેસમાં એપ્લિકેટ થયો ત્યારથી અરજદારના વકીલને મેં જોયા જ નથી. ના એ વાત આપણે જોઈએ. એ તો સાહેબ બીજા છે એ નથી. હા લિમિટેશન એક્ટ માં છે 90 દિવસમાં જો. હા છે તે સીપીસી જો લિમિટેશન એક સેક્શન 5 માં ઓર્ડર 22 માં શું છે? સીપીસી ઓર્ડર 22. આજની તારીખમાં કરું કઈ છે આજે?
અમારે ત્યાં તો સાહેબ હવે જો ડિલે થઈ જાય ને તો કોસ્ટ નો ઓર્ડર કરે. મેલોટ સાહેબ સિરિયલ નંબર 11 માં સાહેબ 27 ની એક વીક વધારે જોઈશે સાહેબ, કેમ કે અમારા સિનિયર છે ને ડીકે ત્રિવેદી સાહેબ એ બી બહાર જવાના છે ક્યાંક, અને એક્યુઝ ને બી પોસિબલ નથી સાહેબ આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં ટિકિટ અરેન્જ કરવાનું ને એવું બધું સાહેબ. તો પોસિબલ હોય તો સાહેબ એક વીક સાહેબ, એક વીક. મેન્શન થઈ ગયું ભાઈ, આપના તરફથી મેન્શન થઈ ગયું, આપની રજૂઆત સાંભળી લીધી, આપનો રિપોર્ટ આવી ગયો છે, ઓર્ડર પાસ થઈ જશે. હા સાહેબ એક ના, વીક થઈ જાય એવું એમાં હોય તો ના, સાહેબ, કેમ કે વારંવાર એમને ટિકિટ અરેન્જ કરવામાં બી પોસિબલ, અને સાહેબ સિનિયર બી અમારા 27 બહાર જવાના છે ક્યાંક એમ. અને સર એમાં કોઈ એક્યુઝ જે બીજા મેટર છે ને એમાં જે પાવા સાહેબે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે એ સાહેબ નામદાર કોર્ટે 29 રાખેલી છે સાહેબ, તો એવું હોય તો અમારી બી 29 કરી દો તો સાહેબ, કેમ કે એ કનેક્ટેડ કોઈ એક્યુઝ જ છે સાહેબ. કનેક્ટેડ કોઈ એક્યુઝ જ છે સાહેબ એમની. મનીષભાઈ શાહ ટ્રાવેલ સર. શૈલેષભાઈ મકવાણા. કલ્યાણભાઈ મકવાણા, યોગેન્દ્રભાઈ રામી. યોગેન્દ્રભાઈ કુંજી, સમરસિંહ રાઠોડ. સમરસિંહ રાઠોડ, 9-5. એકમાં ડી આ ડી સાહેબ 5-10 મિનિટ 15 મિનિટ હમણાં 5:30 આપી દેશે, અહીંયા રજૂ થઈ જશે. તૈયાર થોડુંક ટાઈમ બાકી છે. પેલા એડવોકેટ ઉતાવળ કરે. હા વકીલ સાહેબ ને ઉતાવળ છે. ડેટ આપો ને સાહેબ. એમને ઉતાવળ છે. તારીખ આપો ને સાહેબ. તારીખ જ લેવા ઉભા, તારીખ બીજી કોઈ ઉતાવળ નહીં. ડી ની ઉતાવળ નહીં. હે ને પણ આજે રજૂ કરો. પેલો ડિસ્ચાર્જ માટે છે. તમે શું દલીલ કરી? અમે કરી દીધી. રિચાર્જ ની ખાલી એક જ લો પોઈન્ટ છે એમાં, તો પેલા અધરવાઇઝ શબ્દ વર્ડ્સ સેક્શનમાં છે. પાડીવાલા સાહેબની જજમેન્ટ છે ને, એની પહેલા પેરેગ્રાફમાં અધરવાઇઝ લખેલું, પછી બીજા પેરેગ્રાફમાં અધરવાઇઝ બાજુ મુકાઈ ગયું, અને પછી એમને કીધું કે નોટ ટેનેબલ, એટલે એટલું મારું કહેવું છે. ફાઇનલ કન્ક્લુઝન જવાનું. નહીં ફાઇનલ કન્ક્લુઝન નોટ એનેબલ, એવું ને? હા એવું છે, નોટ ટેનેબલ ફાઇનલ. પણ સાહેબ સ્ટેચ્યુટ જે છે, સ્ટેચ્યુટ એવું કે અધરવાઇઝ વર્ડ છે કાલના જેમ સાહેબ, ધીસ એક્ટ, એટલું જ મારું કેવું. સ્ટેચ્યુટ થી વિરુદ્ધ કશું હોય નહીં સાહેબ. ઇન્ટરપ્રિટેશન
એવું આપણે બેલ એપ્લિકેશનમાં જે જજમેન્ટ સાઇટ કરીએ છીએ ને જજમેન્ટ સાઇટ કરીને ડિસ્ચાર્જ કરીએ છીએ. થઈ જશે ને આમાં બીજું કંઈ કરવાનું નથી. ફરી બની જાય 5 મિનિટ. પાંચ એપ્રિલ પર ઓર્ડર સર જજમેન્ટ મૂકી છે અમારી પાસે. છે એટલે 4 જજમેન્ટ છે આપણી પાસે. હા છે પાર્ટીવાલા સાહેબનું જજમેન્ટ છે એમાં ના નહીં એકદમ. પૂરું છે બીજું કોઈ છે નહીં. બસ આ ડી આપી દેજો. આપી દઈશ હાલત થઈ. કઈ તારીખ છે? 15 તારીખ નથી આવે. 7 એપ્રિલ હાજી ડી આજે આપી દેજો. આજે આપી દીધું રેડી. એ તો હજી ડિસ્ચાર્જ આવશે ને આવશે બધું. પ્લીઝ સર 798 સાહેબ એટલે રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ બધું આપી દીધેલું છે પણ એમાં લાસ્ટ ટાઈમ પેલી ડોક્યુમેન્ટ્સ રજૂ કરેલા એટલે વિધાઉટ પ્રોડક્શન એપ્લિકેશન રજૂ કરેલા કોપી મેં ઓલરેડી લાસ્ટ ટાઈમ આપી દીધેલી હતી તો હું આજે રજૂ કરી દઉં છે ડોક્યુમેન્ટ્સમાં સાહેબ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વિથ પરમિશન મે એક્સપ્લેન. કોપી સાહેબ લાસ્ટ ટાઈમ એમને આપી દીધેલી હતી. રિસીવ્ડ નથી. ના લાસ્ટ નો ટાઈમ એન્ડોર્સમેન્ટ એગ્રીડ લાસ્ટ ઓન ટાઈમ પરમિશન એપ્લિકેશન. હું મેન્શન કરી દઉં એમને ઓલરેડી આપી દીધેલી છે કોપી. પરમિશન ની પરમિશન એપ્લિકેશન. હા ફોર ધીસ એપ્લિકેશન ઇઝ કન્સર્ટ ઓકે જસ્ટ અ કોલ કારણ કે અત્યારે રમજાન ચાલુ છે એટલે હું કરીને આપી દેજો હું જોઈ લઈશ. ડોક્યુમેન્ટ જોઈ લઈશ આપના. હા ખાલી રિસીવ એમાં સાહેબ બે ત્રણ રિસીવ કરે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ 2-3 વસ્તુ એવી છે સાહેબ કે એમને જે એક્વિઝિશન ની વાત કરી ને એમાં કલેક્ટરના જ હુકમ લેટરો અંદર છે કે આવી કોઈ જમીન એક્વાયર થઈ નથી અમે કોઈ ચૂકવેલા નથી એમ. પછી એમને રેક્વિઝિશન ની જે 1942 ની જે વાત કરે છે એનું પણ મેં ગવર્મેન્ટ ગેઝેટ રજૂ કર્યું છે એમાં મારો સર્વે નંબર નથી સાહેબ અને એના એમનું જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે ને એમાં એમને કીધું કે અમે જુદા જુદા દાવા દાખલ કરે એ મેં લિસ્ટ રજૂ કરેલું છે એની અંદર પણ એ દાવાઓ સિટીસીએલમાં ચાલે છે અને એમાં પણ આ સર્વે નંબર નથી એમ એટલે બધી રીતે સાહેબ અને હાઈકોર્ટમાં એમને નોટ પ્રેસ કરેલા 2 સર્વે નંબર ઓનલી 1 સર્વે નંબર છે. આ ડોક્યુમેન્ટ જે તે સમયે આપની પાસે નહોતા અવેલેબલ? ના સાહેબ આ બધા સાહેબ આ નથી એ એરપોર્ટ ઓથોરિટી જોડે આ તો બધું સાહેબ કેટલું શોધતા કારણ કે ભરતભાઈ ગુજરી ગયા ને પછી કોઈ કરનાર હતું નહીં પછી એમણે જમાઈ હમણાં આ મેટર પડ્યા છે ને એમને બધું જૂનું શોધી અને ગમે ત્યાંથી લાયા એટલા માટે અત્યારે રજૂ કરવા પડે નહીં તો હું સાહેબ રજૂ કરત મને કઈ વાંધો નતો એમ હું છતાં કોપી રિસીવ કોપી એમને કરી લઉં છું પ્લીઝ. ચાલો કાજી સાહેબ. जी सर सिकंदर खान अनवर खान मलिक जित मलिक सर
ક્રિમિનલ પ્રચોર 10/39/23. આમાં સાહેબ સરકાર તરફથી જે એફિડેવિટ ફાઇલ કરવામાં આવી છે સાહેબ, એમાં મારા વિરુદ્ધમાં સાહેબ ટોટલ 8 ગુના 2019 પહેલાના છે અને 2 ગુના 2019 પછીના છે. હવે સાહેબ જે એફિડેવિટ ફાઇલ કરવામાં આવેલી છે એમાં સાહેબ કોલમ નંબર 14 ઓળખ પરેડ ક્યારે કરવામાં આવી તો નીલ. ગુનામાં વાપરેલ હથિયાર મળી આવેલ કે શોધી કાઢવામાં આવેલ તો કે નીલ. ક્રોસ કેસ હોય જાણ કરનાર આરોપી સમય અને જગ્યા તો કે નથી. મારો સીઆરપીસી કલમ 164 નીચે તોમતદારની કબૂલાત નોંધવામાં આવેલ છે તો કે નથી. હવે સાહેબ જે 2 ગુનાઓ છે સાહેબ એ સરકારે તો ફરિયાદ એફઆઈઆર રજૂ નહીં કરી, પણ સાહેબ મેં એફઆઈઆર ની કોપી કઢાઈ છે સાહેબ. એમાં સાહેબ એક જે બજાણાનો ગુનો છે સાહેબ, આર્મ્સ એક્ટ નો સાહેબ, એ સાહેબ જે એની રિલેવન્ટ જે પેરેગ્રાફ છે એ ખાલી વાંચું આપ નામદાર કોર્ટની પરમિશન થી સાહેબ. સાહેબ જે ટૂંકી હકીકત છે ને સાહેબ એ આ જે હાલના અરજદાર વિરુદ્ધમાં જે એલિગેશન છે એ વાંચું છું. સદરુ સ્કોર્પિયો ગાડીના માલિક તેમજ મજકૂર નાસી ગયેલ આરોપી હજરત ખાન અનવર ખાન ભાઈ હજરત ખાન અનવર ખાનના ભાઈ સિકંદર અનવર ખાન એટલે હાલના અરજદાર સિકંદર અનવર ખાન જતમલેક રહેવાસી ગેડિયા સોયનસો વાળે પોતાના ભાઈને સદરુ ગાડી આપી ગુનામાં મદદગારી કરી છે. એટલે સાહેબ જે આર્મ્સ એક્ટ નો ગુનો છે ને એમાં મારી ગાડી સાહેબ મારો ભાઈ લઈ ગયો હતો એ મુજબનું એલિગેશન છે. અને સાહેબ રેડ દરમિયાન હું સાથે નહોતો સાહેબ, અને જે મળી આવ્યું ને ત્યારે બી હું સાથે નહોતો સાહેબ. એટલે આ પાછળથી મારી આ ગુનામાં અટક થયેલી છે. એટલે સાહેબ 2 ગુના છે સાહેબ હાલના અરજદાર વિરુદ્ધમાં 2019 પછીના. અને સાહેબ જે અન્ય જે ગુનાઓ દર્શાવવામાં આવેલા છે સાહેબ એ સાહેબ તમામ ગુનાઓમાં સાહેબ અગાઉના જે સહતોમતદારો છે સાહેબ એ નિર્દોષ છૂટી ગયા છે. અને હાલના અરજદારના સાહેબ જો સાહેબ જજમેન્ટ મળે તો હું રજૂ કરી દઉં છું સાહેબ અત્યારે જ. એમાં જે અગાઉના ગુનાઓ છે એમાં સાહેબ 2019 પહેલાના છે. પણ હાલ પૂરતું સાહેબ જે 2 ગુનાઓ છે એની જે એફઆઈઆર છે એક 379 ની છે સાહેબ, એમાં બી કોઈનું નામ નથી. અને જે બીજી આર્મ્સ એક્ટની એફઆઈઆર છે એમાં સાહેબ મારો રોલ એટલો જ કે મારી ગાડીનો ઉપયોગ થયો છે. અને એ બી સ્પેસિફિક લખેલું છે કે એ લઈને જતો તો હજરત ખાનને પકડાઈ ગયો છે. સાહેબ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના જે જજમેન્ટ છે એના આધારે સાહેબ હાલના અરજદારના ઉપર સાહેબ 2019 પછીના 2 જ ગુના છે ને સાહેબ. 2 ગુના હોય તો ચાલે. જી 2 ગુના હોય તો ચાલે. ના સર ચાલે નહીં. મોર ધેન 1 ઓફેન્સ છે. જી ઇન્વેસ્ટિગેશન ચાલુ છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન સાહેબ ચાલુ છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન સાહેબ હાલના ગુનામાં છે સાહેબ ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગયેલી છે. આ આરોપી એટલે ચાર્જશીટ ફાઇલ થઈ ગઈ છે. આરોપી વિરુદ્ધ થી ના આરોપી વિરુદ્ધમાં નહીં થયું, પણ સાહેબ એનો રોલ આગળ જે ચાર્જશીટ થઈ છે એમાં આવી જ ગયેલો છે સાહેબ. તપાસના કામે જરૂર નથી સાહેબ, છતાંય જરૂર પડશે તો હાજર રાખીશ. ઇન્વેસ્ટિગેશન તો પૂરું થાય ત્યારે એરેસ્ટ થઈ એને સાહેબ આ ગુનામાં સાહેબ એરેસ્ટ એમને September 13 હાજી સર 13 ઇન્વેસ્ટિગેશન તો થવા દે. ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં સાહેબ હાલના અરજદારને સાહેબ જરૂર પડશે તો બોલાવી શકશે સાહેબ પોલીસ. એટલે 2 ગુના છે સાહેબ. એટલે બીજું શું આવે છે ઇન્વેસ્ટિગેશન નો ખ્યાલ આવે. જી જોઈ લેશે છતાંય જોઈ લેશે. જી નો ચોકલેટ.
પેજ નંબર કેટલા? સર પેજ નંબર થી તો શરૂ થાય છે આપણે 36 પેરેગ્રાફ 90. પણ એ પહેલા સર આપને પેરા 90 પેજ નંબર 36 એ પહેલા સર આપને જે એક્ઝિબિટ 224 સુધીને આપ સાહેબને ત્યાં વાંચીને મેં આપ સાહેબને સંભળાવ્યું સર. અને એમાં સર જે લો પોઈન્ટ છે એઝ પર ધ લો એનડીપીએસ સેક્શન સર એક્ઝિબિટ 157 વર્બિટિંગ કોપી ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ નોટ સર એ સર એનડીપીએસ ની સેક્શન 42 સબ ક્લોઝ 2 નીચે નોંધવામાં આવેલી છે સર. સર હવે 42 સબ ક્લોઝ 2 સર સેક્શન એનડીપીએસ ની સેક્શન વાંચી આપ સાહેબને હું ધ્યાન પર લાવવા માંગુ છું સર. 42 એ પાવર ઓફ એન્ટ્રી સર્ચ સીઝર એન્ડ એરેસ્ટ વિધાઉટ વોરંટ ઓર ઓથોરાઇઝેશન. એટલે સર આ ઓફિસરને એ પાવર્સ છે એટલા પૂરું. એની સચ ઓફિસર being an officer superior in rank to a peon, sipai or constable of the Department of Central Excise, Narcotics, Customs, Revenue, Intelligence, or any other department of the central government, including the paramilitary forces or armed forces as is empowered in this behalf by general or special order by the central government or any such officer being an officer superior in a rank to a peon, sipai or constable of the revenue, drugs control, excise, police or any other department of state government as is empowered in this behalf by general or special order of the state government if he has reason to believe from person knowledge or information given by any person and information given by any person and taken down in a writing that the narcotic drugs or psychotropic substance or control substance in a respect of which an offense punishable under this act has been committed or any document or other article which may furnish evidence of the commission of such evidence or illegality acquired property or any document or other article which may furnish evidence of
holding any illegal acquired property, which is liable for seizure, of freezing of forfeiture under chapter 5A of this act, kept or conceal any building, conveyance or enclosed place may be between sunrise and sunset. હવે સર આ સેક્શનના પ્રોવિઝનની અંદર જે પ્રોવિઝનનું પાલન કર્યું છે એ સીધું આપણે ધ્યાન પર લાવું છું સર. સબ ક્લોઝ 2 નીચે 42 સબ ક્લોઝ 2 નું પાલન થયું છે બધા. વેર એન ઓફિસર ટેક્સ ડાઉન એની ઇન્ફોર્મેશન ઇન અ રાઇટિંગ અંડર સબસેક્શન 1, એટલે સબસેક્શન 1 એટલે ડ્રગ્સ નીચેની કોઈ બી ઇન્ફોર્મેશન આવી હોય. Subsection 1 or records grounds for his belief under the proviso thereto, he shall within 72 hours, limitation of within 72 hours, send copy thereof to his immediate official superior. So sir, હવે સર આ 42 સબ ક્લોઝ 2 મુજબનું પાલન થયું છે એ બતાવવા માટે આપ સાહેબને એક્ઝિબિટ 157 માં સર આપ સાહેબ જો વર્બેટિંગ કોપી આવી છે 21/11/2008 ના 9:10 AM અને સુપિરિયર ઓફિસરનું રિસીવ ટુડે એ લખ્યું છે સુપિરિયર ઓફિસર એમને એન્ડોર્સમેન્ટ કર્યું છે એટલે વિધિન 72 અવર્સની અંદર આ કોપી સુપિરિયર ઓફિસરને પહોંચી ગઈ છે, એમનું એન્ડોર્સમેન્ટ થયું છે. તો 42 સબ ક્લોઝ 2 નું પાલન એનડીપીએસ એક્ટની સેક્શન મુજબ આ કેસમાં થયેલ છે, જે આપ નામદાર સાહેબને એક્ઝિબિટ 157 થી હું આપ સાહેબને ધ્યાન પર લાવું છું સર. હવે સર બીજું 42 છે જે સીઝિંગના પાવર છે. સબ ક્લોઝ 1 ની અંદર તમામ વસ્તુને કવર અપ થઈ ગયું છે કે તમામ ઓફિસરોને બાય એક્ટ આ પાવર મળ્યા છે એઝ અ ઓફિસર, ઇન્ટેલિજન્સ ઓફિસર તરીકે. માય વિટનેસ ઇઝ એન ઇન્ટેલિજન્સ ઓફિસર છે સર, અને એના વિધિન સર આપ જુઓ છો સર એના ઓફિસરે જે એના સુપિરિયર ઓફિસર એને કામ સોંપ્યું છે સર. વર્બેટિંગ ની અંદર એવું કીધું છે રિસીવ ટુડે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ AZU કેમ્પ વડોદરા શ્રી સંજય પટેલ આઈઓ પ્લીઝ અરેન્જ a team of officer and take necessary action. તો સર સુપિરિયર ઓફિસરને આ ઓફિસરના ડાયરેક્શન આપ્યું ધેટ મીન્સ એને પાવર્સમાં છે તો જ એ ડાયરેક્શન આપી શકે છે સર. તો વિધિન સેક્શન 42 સબ ક્લોઝ 2 અને 42 સબ ક્લોઝ 1 નીચે એરેસ્ટ સીઝિંગના તમામ પાવર આ ઓફિસરને છે એ બાબતનો હવે કોઈ ડિસ્પ્યુટ રહેતો નથી સર એઝ પર ધ લો. હવે સર સેક્શન 57 આ કેસમાં પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે અત્યાર સુધીમાં જેટલું બી કીધું સર એની અંદર સેક્શન 57 ને પણ ઉલ્લેખ થઈ ગયેલો છે, જે એક્ઝિબિટ 215, એક્ઝિબિટ 218, એક્ઝિબિટ 217 સર એક્ઝિબિટ 215 અને 218 એ 57 નો રિપોર્ટ છે જે ઓફિસરે કરવો જોઈએ જ્યારે સીઝનનું કામ થાય ત્યારે. સર હવે 57 સર આપને વાંચીને આપણે ધ્યાન પર લાવવા માંગુ છું સર 57 સેક્શન શું કે છે. રિપોર્ટ ઓફ એરેસ્ટ એન્ડ સીઝર. Whenever any person makes any arrest or seizure under this act, he shall within 48 hours next after such arrest of seizure make full report of all the particulars of such arrest of seizure to his immediate official superior. હવે સર 57 ના એક્ઝિબિટ આપ સાહેબને ધ્યાન પર લાવવા માંગુ છું, જે ઓલરેડી મેં આપ સાહેબને જણાવી દીધા છે. હવે એક્ઝિબિટ સર આપ એ એક્ઝિબિટ વાંચીને આપ સાહેબને ધ્યાન પર લાવી. સૌ પ્રથમ છે એક્ઝિબિટ 215.
સર આપ સાહેબ પાસે જો એક્ઝિબિટ 215 હોય તો સર હું એ વાંચું છું આપ સાહેબને ધ્યાન પર લાવવા માટે. ભરતભાઈ પેલી એક્ઝિબિટ પડેલી ફાઇલમાંથી લાવો મને આપો હું સાહેબને ધ્યાન પર લાવું. સર એનડીપીએસ સેક્શન 57 મુજબ જે મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ છે જે 42 ઉપરાંત 57 છે સર. સર આ રિપોર્ટ સંજય પટેલ સાહેબ દ્વારા તારીખ 22/11/2008 ના રોજ ધી સુપરિન્ટેન્ડન્ટ નાર્કોટિક કંટ્રોલ બ્યુરો ઝોનલ યુનિટ અમદાવાદને રિપોર્ટ કરવામાં આવેલો છે સર. એની અંદર જણાવે છે it is submitted that on specific information received so and so narcotic control bureau zonal unit to the effect that the person of Chinese origin namely Zai Jing Feng Urs Richard aged so and so holder of Canadian passport has come to Vadodara with his two associates by silver color Innova car having registration number and so. The purpose of their visit is to transport a part consignment of methamphetamine having been prepared in some factory nearby Vadodara area under periodical supervision of Mr. Zai Jing Feng Richard. They will transport consignment of methamphetamine to Mumbai in the said car within 2 days for its smuggling abroad via air route. Accordingly, watch was kept at Makarpura Maneja Road, Vadodara, where Old National Highway number 8 and Bypass Highway are merging along with two independent panchas for the said vehicle on 20/11/2008 late evening at around 4:30 hours of 21/11/2008 and vehicle bearing so and so number was noticed coming from Makarpura Maneja Road, Old National Highway number 8, Vadodara as mentioned in information and was stopped in the presence of panchas. There were 4 occupants in Innova car, namely Zai Jing Feng of Richard, aged 50 years, resident so and so, Gunashekharan Pakim Pillai, aged 45, address so and so. Third, Ravindra Karpaya, aged so and so, address so and so, Malaysian. And fourth છે વિજય કાલુરામ પરમાર ડ્રાઈવર છે aged so and so, residential so and so. On searching this said vehicle, sir, as per the law act કરીજો. On searching this said vehicle, 4 packets containing white color crystalline powder substance packed in transparent polythene bag were found from one black color bag. On testing with the field drug testing kit, it answer positive for presence of methamphetamine. Thus, total 4 packets containing 1.566 kg of methamphetamine was seized. Procurement of methamphetamine, he took
officer to the said spot voluntarily. This has been reported under section 42, sir. Under NDPS Act on 21/11/8 by the undersigned and around 10:45 reached at Messrs. Sakha Organics Limited at Post Moxie Taluko Savli, District Vadodara, which belonged to one Mr. Kirit Shah of Vadodara. As guided by Zai Feng of Richard, 10 beakers containing yellow color liquid were found from the refrigerator placed in the kitchen lab situated on the first floor of factory premises. On testing with the field drug testing kit, it answered positive for presence of methamphetamine. Thus, 30 liters of methamphetamine was seized from the factory Messrs. Sakha Organics Limited. Thus, the total 4 packets containing 1.566 kg and 30 liters methamphetamine, cash worth rupees 34,000 foreign country, and several documents found from the occupant of the Innova car have been placed under seize. Along with the Innova car, white Panchanama dated 20 and 21/11/2008 out of above mentioned 4 persons. 3 persons, Zai Feng, Gunashekaran Pillan and Ravindran Karpaya, were arrested on 21/11/2008 after recording their statement. Zai Feng is remanded NCB custody for 5 days, and other Gunashekaran and Ravindran Karpaya have been sent to the judicial custody. The Caesar Panchanama drawn during, sir, the Caesar Panchanama drawn during this period is also put on file for your perusal. Please, this being brought to your kind notice in compliance with the section 57 of NDPS Act, sir. So within this prescribed period, within the limitation of law, within the 4th Primum law, sir, section 57 no report to the higher forum, higher officer ને આ કરવામાં આવ્યો છે. જે બંને પંચનામાને લઈને છે સર, તે કન્ટિન્યુઅસ પંચનામા છે સર. બસ સર. તો એઝ પર સેક્શન 57 and 42 ઓફ NDPS એક્ટ, સર, એનું પાલન આ કેસમાં કરવામાં આવ્યું છે સર. બસ સર. એટલે હવે સર, હવે લો પોઈન્ટ પર સેક્શન 67 સર સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવે છે ડ્યુરિંગ ધેટ પીરિયડ. સર 67 ના સ્ટેટમેન્ટ આજની તારીખમાં સર એઝ પર ધ જજમેન્ટ ઓફ સુપ્રીમ કોર્ટ સર, 2 benches and 3 benches judgment with me, your honor. સર સૌ પ્રથમ જજમેન્ટ છે હું એની પર ઇલાદો, જેથી કરીને સર રેસ્ટ ઓફ હવે જે હું આર્ગ્યુમેન્ટ કરીશ અથવા જે પણ થશે તો નામદાર કોર્ટને એક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે સર. હું સર રાજકુમાર કરવાલ વર્સેસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા, હું સર આપને હાઇલાઇટ કરીને પછી હું આપને કોપી આપીશ. સર લો એકચ્યુઅલી શું છે એ આપને સાહેબને ધ્યાન પર લાવું છું, જેથી કરીને એક રાજકુમાર કરવાલ વર્સેસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા, એ સર ડિવિઝન બેન્ચનું જજમેન્ટ છે ઓનરેબલ જસ્ટિસ AM અહેમેદી સાહેબ અને M ફાતિમા બીવી. એમાં સર હું પર્ટિક્યુલર પેરેગ્રાફ વાંચીશ, જેથી કરીને સર એ કોન્સેપ્ટ સર આપ સાહેબને ધ્યાન પર લાવવા માંગુ છું કે એઝ પર NDPS એક્ટના ઓફિસરોનો વ્યૂ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે જે ધ્યાને લીધો છે એ સર સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટના પેરા 19 થી હું આપને ધ્યાન પર લાવું છું. સર જજમેન્ટ 19 માં શું કહે છે આપ સાહેબને સર હું ધ્યાન પર લાવવા માંગુ છું. Keeping in a view the law laid down by this court in the decision of referred to above, we may now proceed to apply the test in the context of provision of the act. We have noticed that section 37 makes every offense punishable under the act cognizable notwithstanding contained in the code. એટલે સર પહેલું જ 37 માં એવું કીધું કે ગમે તે ઓફેન્સ પણ આ સેક્શન મુજબ આ કોગ્નિઝેબલ જ ઓફેન્સ રહેશે NDPS એક્ટના. હવે સર સેક્શન 41 સબ ક્લોઝ 2
empower a magistrate to issue a warrant for the arrest of any person suspected of having committed any offense under chapter 4 or for search of any building, conveyances or place in which he has reason to believe any narcotic drug or psychotropic substance or any document or other article is kept or concealed under section 41 subclause 2, empower certain gazetted officer of central excise, narcotics, custom, revenue intelligence, etc. એટલે સર પેલા પાવર્સ પણ મળે છે કે ઓફિસરના આ નીચેના પાવર્સ મળે છે of the central excise, narcotic and intelligence, etc. of the central government or the border security force or any such officer of the revenue, excise, police, drug control or other department of the state governments empowered by general or special order in this behalf to issue an authorization for the arrest of any person believing to have committed an offense or for the search of any building, conveyances or place, whether by day or by night, in which the offending drugs or substance or article is kept or concealed. Section 42 enables certain officer duly empowered. Sir, section 47 થી આ ઓફિસરના પાવર મળે છે એવું મારું સબમિશન છે. એટલા પૂરતું મારા સબમિશનના સમર્થન. Section 42 enables certain officer duly empowered in the behalf by the central or state governments to enter into such any building or factory કરીએ, conveyances એટલે vehicle or enclosed place between the sunrise and sunset without any warrant or authorization if there is reason to believe from the personal knowledge or information, sir, આ કેસમાં information થી આવીશું, or information given by any person and reduced into writing that any narcotic drug or psychotropic substance in a respect of which such an officer has been committed or any document or other article which may furnish evidence of the commission of such offense has been kept or concealed therein and seized the same. The proviso requires that the concerned officer must record the ground of his belief before the exercising power under the said proviso. Subsection 2 of the section 42 enjoins upon an officer taking down the information or recording grounds for his belief to forward a copy thereof to his immediate superior. Section 43 confer on any officer of any such department mentioned in section 42 power to seize any public place or in a transit any narcotic drug or psychotropic substance in respect of which he has reason to believe an offense punishable under chapter 4 has been committed, and along with any animal or conveyances or article liable to confiscation under the act. એટલે સર એને પાવર પણ છે કે પ્રોપર્ટી સીઝ કરશે અથવા વ્હીકલ હોય તો વ્હીકલ સીઝ કરી શકે છે under the act, and any document other article which furnishes evidence of the commission of the offense relating to such drug or substance. Power is also conferred on such an officer to detain and search any person whom he has reason to believe have committed an offense under chapter 4. And if such person has any narcotic drugs
or psychotropic substance in his possession, and such possession appears to him unlawful, arrest, unlawful देखाશે તો arrest કરશે him and any other person in his company, our sir company, any other person in his company by section 44. The power of section 41, 42 and 43 are made applicable in a relation to offense concerning coca plant, opium poppy and cannabis plant, where it is not practicable to seize any goods, including standing crop, liable to be confiscation any officer duly authorized under section 42. The sir 42 ની જે power on મળે એ બધું જ કરી શકશે. Is empowered to serve on the honor of the person in his possession of the goods and order that he shall not remove, part with the or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer. Section 48 conferred on the magistrate or any officer of the gazetted rank empowered under section 42 power to attachment of crop illegally cultivated. Section 49 empowered any officer empower any officer authorized under section 42 if he has reason to suspect that any animal or conveyance is or is about to be used for transport or of any narcotic drug or psychotropic substance in respect of which he suspects that any provision of the act has been or is being or is about to be contravened, to stop such animal or conveyances and rummage and search the conveyances or part thereof, examine and search any goods on animal or any conveyances in use all lawful means for stopping it, and where such means fail, the animal or conveyances may be fired upon. Section 50 enjoins upon the officer who is about to search any person. હવે section 50 ની વાત કરે છે સર. આ બધા જ સેક્શનો લીગલી છે એ બતાવવા માટે છે. About to search any person if such person is so required to take him without unnecessary delay to nearest gazetted officer of any of the department mentioned in section 42 or to the nearest magistrate. Then comes section 51, which says that the provisions of the code shall apply insofar as they are not inconsistent with the provision of the act to all warrants issue and arrest, searches and seizure made under the act. On a plain reading of the section, it is clear that if there is any inconsistency between the provision of the act and code, the former will prevail. The section 52 deal with the disposal of person arrested and articles seized under section 42, 41, 43, 44 of the act enjoined. હવે સર હું સેક્શન આ પાવર્સ ડ્યુટી અને સર આ સેક્શન મુજબ મળ્યા છે એ આપ સામે ધ્યાન પર લાવ્યું. હવે સર આ ઓફિસર ઇઝ નોટ કવર્ડ અંડર ધ પોલીસ ઓફિસર. એ માટે સર આ જ સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું છે અને એટલા માટે સેક્શન 25 નો બાર એના નથી લાગતો એને એ કારણ કે ચાર્જશીટ પણ નથી કરતા. સર એ બાબતમાં હું નામદાર કોર્ટને ધ્યાન પર લાવીશ. સર પેરેગ્રાફ મેં 90 થી સર પેરેગ્રાફ 19 થી તમામ પેરેગ્રાફ આપ સર વાંચો. એની અંદર સર હું આપ સાહેબને ધ્યાન પર લાવું છું સેક્શન. હવે સર પેરેગ્રાફ 21 છે આ જજમેન્ટ. હું થોડું એની પર ધ્યાન પર આપને લાવવા માંગુ છું સર. For the offenses under the act, the investigation is entrusted to the officer in whom power of an officer in charge of police station are vested by notification issued under section 53 of the act by concerned government. Thus, the special investigation agency is created to investigate the commission of offense under the act.
there is no doubt that Act create new offenses empowered officer of certain department to effect arrest, search and seizure. Outline the procedure, therefore, it provides for special machinery to investigate these offenses and provides for the constitution of special court for the trial of the offense under the Act, notwithstanding anything contained in the code, but argue learned counsel for the appellant. The officer empowered to investigate under section 53 of the Act must of necessity follow the procedure of investigation under chapter 12 of the code. એટલે સર આ ઓફિસરે ચેપ્ટર 12 નીચેની CRPC ના પ્રોવિઝન ફોલો કરવાના. Since the act does not lay down, એટલે એના માટે act ની અંદર act નથી કર્યું એટલા માટે. The act does not lay down, it is own procedure for investigation. By virtue of section 51 of the act, the provision of the code would apply since there is no provision in the act which runs counter to the provision of the code. It was said that since the term investigation is not defined by the act, the definition thereof found in section 2 subclause H of the code must be invoked in the view of section 2 subclause 29 of the Act, which in term state that the word expression used in the Act but not defined will carry the meaning assigned to them. If defined in the code, section 2H of the code, which define investigation by the inclusive definition, means all proceeding under the code for collection of evidence conducted by a police officer or by any person authorized by magistrate in this behalf. Under section 4 subclause 2 of the code, all offenses under any other law. હવે સર CRPC માં જેવું લખ્યું છે સર subclause 4 subclause 2 માં. Under section 4 subclause 2 of the code, all offenses under any other law have to be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provision contained in the code. However, according to the section 5, nothing contained in the code shall, unless the otherwise provided, affect any special or local law or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force. The power of investigate is to be found in chapter 12 of the code, which begins with the section 154 and end with section 176. CRPC માટે કહે છે. The scheme of this chapter is that the law can be set in motion in regard to the cognizable offense or receipt of the information, written or oral, by the officer in charge of police station. Once such information is received and registered under section 156, empowered any officer in charge of police station to investigate the same without any magisterial order. The investigation which so commence must be concluded without unnecessary delay by the submission of report under section 173 of the code to the concerned magistrate in the prescribed form. Any person on whom the power to investigate under chapter 12 is conferred can be said to be police officer, no matter by what name he is called. The nomenclature is not important. The content of the power he exercises is determinative factor. The important attribute of the police power is not only the power to investigate into the commission of cognizable offense, but also power to prosecute
the offender by filing the report or charge sheet under section 173 of the code. That is why these court have since the decision of Badku Jyoti Savan AIR 1966 SC 1746 accepted the ratio that unless an officer is investigated under any special law with the power to investigate under the code, including the power to submit report under section 173, he cannot be described to a police officer under section 57 of Evidence Act. Counsel for the appellant, however, argue that since the act does not prescribe the procedure for investigation, the officer invested with the power under section 53. Sir, આ section માટે કે છે NDPS. The officer, sir, ફરીથી વાંચું છું. However, argue that since the act does not prescribe the procedure for investigation, આ એક્ટમાં એવું procedure નથી બધું એટલા માટે. The officer invested with the power under section 53 of the act must necessarily resort to the procedure under chapter 12 of the code, which would require them to culminate the investigation by submitting a report under section 173 of the code. Attractive though the submission appears at first blush, it cannot stand close scrutiny. In the first place, as pointed out earlier, there is nothing in the provision of the act to show that the legislature desire to vest in the officer to appoint under section 53 of the act all power of chapter 12, including the power to submit report under section 173 of the code. But the issue is placed beyond the pale of doubt by submission 1 of section 36A of the act, which begins with a non-obstant clause, notwithstanding anything contained in the code, and proceed to say clause D as. Sir, sir, જ્યારે CRPC ની અંદર ઇન્વેસ્ટિગેશન થતું હોય તો એનું શરૂઆત 153 થી થાય છે, 154 થી, અને એન્ડિંગ 173 ના રિપોર્ટ થી થાય છે. જ્યારે આ કેસમાં સેક્શન 53 થી પાવર ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસરને મળે છે અને એ નું પ્રોવિઝન સેક્શન 36 ઓફ NDPS એક્ટ નીચે આપેલું છે. એને શું કરવાનું રહેશે? તો સેક્શન 36A નીચેના પાવર્સ આપ્યા છે કે જો ઇન્વેસ્ટિગેશન કમ્પ્લીટ થાય અને એ એવિડન્સ આવે તો 36A મુજબ એને પ્રોસીડ. હવે સર 36A શું કે છે? સર આની અંદર સેક્શનમાં જ લખ્યું છે, સેક્શન આ કેસમાં જજમેન્ટમાં સેક્શન 36AD, special court may upon a perusal of police report of the facts constituting an offense under this act or upon complaint. હવે સર upon complaint એ મારા ઓફિસર માટે. Upon a complaint made by an officer of the central government or state government authorized in this behalf, take cognizance of that offense without the accused being committed it to for trial. આમાં સર committed office પણ નથી આવતું procedure. This clause A of section 36A1 makes it clear that if the investigation is conducted by the police, it would conclude in a police report. But if the investigation is made by an officer of any other department, including the DRI, special court would take cognizance of the offense upon a formal complaint made by such authorized officer of the concerned government. Needless to say that such complaint would have to be under section 190 of the code. This clause, in our view, the clinches the matters. We must therefore negative the contention that an officer appointed under section 53 of the act, other than police officer, is entitled to exercise all the powers under chapter 12 of the code, including the power to submit report
or charge sheet under section 173 of the code. That being so, the cases does not satisfy that the ratio of Badku Jyoti Sawant and subsequent decision of referred to earlier. In view of the above discussion, we are of the opinion that the view taken by the Delhi High Court in the impugned judgment, which is accord with the view taken by the Allahabad High Court in Madras and Mahesh versus Union of India, 98. The state of Gujarat so and so is unassailed and must be upheld. We are therefore see no merits in the appeal as well as the special leave petition and hereby dismiss. એટલે સર આ લો માં એવું કીધું કે આ પોલીસ ઓફિસર છે એને પોલીસ રિપોર્ટ ફાઇલ કરવો છે અને સેક્શન 25 નો બાર એને લાગે છે. The statement before the police officer કોઈ કર્યું હોય તો સેક્શન 27(5) નીચે બાર છે એવું આ કેસની મેઇન કન્ડિશન હતું. એ આ કેસમાં ના પાડે છે. સેમ લાઈન પર જજમેન્ટ છે સર કનૈયાલાલનું જજમેન્ટ. એ પણ સેમ લાઈન પર કે છે. એટલે સર માય ઓફિસર ઇઝ નોટ વિધિન ધ કોડ ઓફ પોલીસ ઓફિસર. એ સર પોલીસ ઓફિસર નથી પણ ઇન્વેસ્ટિગેશનના પાવર સેક્શન 53 નીચે મળે છે. તો એનું કન્ક્લુઝન આવે છે સેક્શન 36A મુજબ કમ્પ્લેન ફાઇલ કરવાનું. એટલે સર સેક્શન 25 નો બાર નથી આવતો. એટલે સ્ટેટમેન્ટ બિફોર ધીસ ઓફિસર આ ઓફિસર it is not hit by section 25 of the evidence act. એટલે that means it's a admissible evidence. સર આ બંને જજમેન્ટ ને સર આ બંને જજમેન્ટ ને તુફાન સિંહ ની અંદર માનવામાં આવ્યા છે સર. લેટેસ્ટ જજમેન્ટ આ બંને ડિવિઝન બેન્ચ ના જજમેન્ટ છે. હવે સર તુફાન સિંહ નું જજમેન્ટ આપશે એમને ધ્યાન પર લાવો. જે તુફાન સિંહ નું જજમેન્ટ છે તુફાન સિંહ નું સર એ 2020 માં આવેલું છે. ઓક્ટોબર 29 ઓક્ટોબર 2020 માં. હું વધારે ટાઈમ વેસ્ટ કરવા સર સીધો જ સર સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટની અંદર તમામ વસ્તુ ક્લિયર કરી દીધી છે સર. તુફાન સિંહના જજમેન્ટની અંદર પેરેગ્રાફ 271 હું આપને સાહેબ શોર્ટમાં એક જ વાક્યમાં એટલે આ બંને જજમેન્ટનો ક્લિયરિટી આવી જશે. For the reason discussed above, I am of the view that the judgment of this court in a Rajkumar Karwal, sir, abe vachuye, Supra, which has been reaffirmed, the verdict of the 3 Constitution bench does not require reconsideration, nor does Kanhaiya sir, मैं Kanhaiya નું judgment पर rely करूँ છું. Supra required reconsideration. That means Kanhaiya અને રાજકુમાર કરનાલ આ બંને જજમેન્ટ 3 જજીસ બેન્ચે કન્ફર્મ કરે છે ડિવિઝન બેન્ચને અને 3rd જજે કન્ફર્મ કરી દીધા સર. એટલે લો રાઇટ નાઉ સ્ટીલ કે સેક્શન 53 નીચેના સ્ટેટમેન્ટ જો ઓફિસર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરે તો સેક્શન 25 નો બાર એને નડતો નથી. એટલે મેં નામદાર કોર્ટને રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે સર સ્ટેટમેન્ટ બિફોર ધીસ ઓફિસર ઇઝ એન એડમિસિબલ એવિડન્સ બાય ધીસ જજમેન્ટ. બસ સર. એટલે સર આ બે લો પોઈન્ટ પર આપ સાહેબને ખાસ ધ્યાન પર લાવું. હું સર એના લો પોઈન્ટ આપને હાઇલાઇટ કરીને આ બંને સાઇટેશન 3 સાઇટેશન લખી. એટલે સર ક્લિયર લો પોઝિશન છે મારા ઓફિસરની કે એને એ પોલીસ ઓફિસર નથી સેક્શન 27 નો બાર નથી લાગતો. એના લીધેલા સ્ટેટમેન્ટ ને કન્સિડર કરી શકાય છે અને આ સ્ટેટમેન્ટ થી જો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કનેક્શન પ્રૂવ થાય જેમ કે આરોપી નંબર 1 ના કહેવાથી કંપની સખા ઓર્ગેનિક્સ કનેક્ટ થાય છે. આ કનેક્ટ થઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એવિડન્સ શું આવ્યો કે સખા ઓર્ગેનિક્સ માંથી પણ મેથામ્ફેટામાઇન મળ્યું છે જે વાત થઈ છે. ધેટ મીન્સ આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એવિડન્સ થી સખા ઓર્ગેનિક્સ ના માલિક સખા ઓર્ગેનિક્સ ના ડાયરેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ અને મળી આવેલ મુદ્દામાલ સેમ મળી આવ્યો છે. ધેટ કનેક્ટેડ વિથ ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોરોબોરેશન. એટલે સર 67 ના સ્ટેટમેન્ટમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોરોબોરેશન આ પંચનામામાં મળી આવેલ મુદ્દામાલ છે. That cannot be discarded. That cannot be by way of any cross examination કે આ મારી પાસે નથી મળે એવું ક્યાંય નથી આવ્યું રેકોર્ડ પર. આ કંપની મારી નથી એવું બી ક્યાં નથી. આ કંપનીમાં મુદ્દામાલ મળી આવે છે એવું ક્યાંય નથી. બાય વે ઓફ ક્રોસ એક્ઝામિનેશન રિબટ થતું કે ના સખા ઓર્ગેનિક્સ કંઈ નથી મળ્યું. મીન્સ ધેટ આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એવિડન્સ આ 67 ના સ્ટેટમેન્ટના કોરોબરેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એવિડન્સ થી થાય છે.
અને એટલા માટે સર હવે 67 નું સ્ટેટમેન્ટ જે નંબર 1 નું છે એ નામદાર કોર્ટને વાંચવા માટે ધીસ એક્ટ મુજબ વિનંતી કરીશ કે હવે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ PW1 સ્ટેટમેન્ટ ઓફ એક્યુઝ નંબર 1 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોર્પોરેશન મળે છે કંપનીમાં મળી આવેલ મેથાફેટામાઇન થી, તો હવે આ સ્ટેટમેન્ટ વાંચવા માટે નામદાર કોર્ટને વિનંતી કરીશ અને એને કન્સિડર કરવું જોઈએ. હવે સર એટલું જ કનેક્ટિવિટી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થઈ ગઈ, 67 નું સ્ટેટમેન્ટ થઈ ગયું સર, 42, 57 અને ઓફિસરના પાવર્સ 53 ની છે. ક્લિયર લો પોઈન્ટ પર સર આપ સાહેબને ધ્યાન પર લાવ્યું છું મેં. હવે સર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સખા ઓર્ગેનિક્સ ની અંદર આ 215 થી સર કિરીટ શાહને 5 સમન્સ મોકલેલા છે. સર એ સમન્સ આપને ધ્યાન પર લાવું છું સર. એક્ઝિબિટ કિરીટ શાહને સમન્સ આપે 217. ભરતભાઈ સાહેબને 217 બતાવજો. જોઈ લીધા છે. જી સર. તો સર હવે મારે કહેવાનું કઈ નથી રહેતું કે સખા ઓર્ગેનિક્સના માલિક તરીકે સમન્સ કાઢેલા, સખા ઓર્ગેનિક્સના આ કેસમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ કિરીટ શાહનો માલિક તરીકે આવતા સમન્સ આપતા એમના સને આપેલો રિપ્લાય સર હું આપને ધ્યાન પર લાવવા માંગુ છું. એમના સને એનો રિપ્લાય આપ્યો છે. મીન્સ સખા ઓર્ગેનિક્સ નું રિપ્રેઝન્ટેશન કિરીટ શાહ કરતા હતા એનો કોઈ ડાઉટ જ નથી સર, કારણ કે એના વતી રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાને સર રિપ્રેઝન્ટેશન વાંચવા જેવું છે કે જ્યારે આ વસ્તુની ખબર પડે છે ત્યારે બંને જણ એબ્સ્કોન્ડ થઈ જાય છે, કિરીટ શાહ અને જગદીશ વૈદ્ય. નોટિસ એમના સનને મળે છે સર, ઓબ્વિયસલી એના સનને મળે તો એ જવાબ આપી શકે છે, અપિયર થઈ શકે છે, પણ જાણી જોઈને નથી કર્યું. એ કંડક્ટ થી એવું પુરવાર થાય છે કે એમનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જણાઈ આવ્યું હોઈ શકે સર, અધરવાઇઝ ન હોત તો અપિયર થઈ શક્યા હોત. સર હવે હા સર એબ્સ્કોન્ડિંગ લોંગ ટાઈમ સુધી એમને હાજર માત્ર જગદીશ વૈદ્ય થયા છે, એ પણ કિરીટ શાહના પકડાયા પછી સર નામદાર કોર્ટ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ રૂબરૂ થયેલા, જ્યારે કિરીટ શાહને તો આપ સાહેબ જાણો છો રેકોર્ડ પર. હવે સર આગળ હું ડિપોઝિશનના પેરેગ્રાફ સ્કીપ કરું છું સર. 36 નંબરનો જે પેજ થી શરૂ થાય છે ને એમાં પેરેગ્રાફ હા સર હું એમાં નથી પડતો સર, એટલા માટે હું સ્કીપ કરું છું. હું સર સીધો પેરેગ્રાફ 95 પર જઉં છું જે પ્રેરક શાહનો રિપ્લાય છે. ત્યારબાદ કિરીટ શાહના દીકરા પ્રેરક શાહને સંબોધીને મેં પત્ર લખેલું છે જેમાં જણાવેલું કે સખા ઓર્ગેનિક્સ કંપનીને NDPS એક્ટ કલમ હેઠળ સીઝ કરવામાં આવેલી છે, જેની જાણ કિરીટ શાહને કરવી અને આ કંપનીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિએ અનધિકૃત અધિકારીની પરમિશન વિના પ્રવેશ કરવો નહીં, તેમાં રહેલ હરેક માલ સામાન કે અન્ય ચીજ વસ્તુને પણ જાણ કર્યા વગર કોઈ કાર્યવાહી કરવી નહીં. આ પત્ર મળ્યા બદલ કિરીટ શાહના દીકરા પ્રેરકે
આ જ લેટર ઉપર એક નોંધ કરી સહી કરી કરેલ છે જે પત્ર 130/40 મને બતાવવામાં તે જોઈને જણાવું છે કે તે મહારાષ્ટ્ર જોઈને તેમાં મારી સહી છે જે અસલ પત્ર હવે સર સીધો એના પછી 96 ત્યારબાદ જે મુદ્દામાલ 25/11/8 ના રોજ સખા ઓર્ગેનિક્સ માંથી સીઝ કરવામાં આવેલો તેના સેમ્પલ CRCL દિલ્હી ખાતે મોકલાવેલા. એમાં નોંધ શું કરેલી છે એના દીકરા? સર નોંધ એવી છે એક ડિફેન્સ લીધો છે એમને વાંચવા જેવો છે સર આપને ધ્યાન પર નાખો. હું સર આપને નોંધ બતાવું. પેજ 227. હમ 227 સમન્સ ની વાત છે. એક જ મિનિટ 130/40 સર આપને એ જે એક્ઝિબિટ 227 સર હું આપને આખો લેટર વાંચાવ એટલે જેથી કરીને આપણે એક વસ્તુ ક્લિયર. લેટર છે 26/11/2008 લેટર લખાયો છે ઉદયસિંહ શ્રી પ્રેરક શાહ son of Kirit Shah, address so and so, regarding the authorization of seizure of Messrs. Sakha Organics Company Limited at Pokso Moxie Taluko Savli, District Vadodara. You are hereby decided to your further your father Mr. Kirit Shah that this officer is undersigned has seized the factory as well as the factory articles, goods, raw materials, etc. under the NDPS Act 1985. Wide Panchanama dated 25/11/2008 for the malicious in the summons dated 23/11/2008 for appearing before the undersigned on 24/11/2008. As per this summons, he was to appear on 24/11/2008, but he has failed to reach in present further. Sri Kirit Shah and all officer having the authorization, ownership, partnership are directed not to deal with or part with or shall not remove or otherwise deal with the goods except with the permission of the undersigned. આ લેટર લખ્યો છે મારા ઓફિસરે પ્રેરક્ષાનું હવે સર એન્ડોર્સમેન્ટ. I have received the letter issued by you on behalf of my father today at 27/11/2008 in the morning 11 o'clock. I was standing outside my residential above mentioned premises, which is being settled by GSFC Vadodara and recovery. However, till today, I have not knowing where
about of my father. I came in here directed from Ahmedabad and found that the said premises is being sealed along with the found that the said premises is being sealed along with the notice placed on two doors as well as the main gate. આ પ્રેરક શાહનું એન્ડોર્સમેન્ટ છે, એટલે એને બધું જ નોલેજમાં છે સર. સંજય શાહના 26 સેકન્ડના સમન્સ પર આ એન્ડોર્સમેન્ટ પ્રેરક શાહનું છે. એ ક્યાંય ડિસ્પ્યુટ નથી કરતો સર ઓનરશિપ બાબતનું. એ ક્યાંય ડિસ્પ્યુટ નથી કરતો કે આ મારી ફેક્ટરી નથી. નેવર સર. એટલે પ્રાઇમા ફેસી જ્યાં ક્લિયર કટ એમને નોટિસ આપવામાં આવે છે ત્યારે એ ડિસ્પ્યુટ નથી લીધો, ત્યારે એ ડિફેન્સ નથી લીધા કે આ મારી ફેક્ટરી નથી, મારી ફેક્ટરીમાં બીજા કોઈ કામ કરતું હતું અથવા બીજાને ભાડે આપી. સર હજુ તો બીજો એક ડિફેન્સ એવો આવે છે કે સર આ ફેક્ટરી ભાડે આપેલી છે but there is no any evidence. એટલે મલ્ટિપલ ડિફેન્સ લેવામાં આવે છે અને ટ્રાયલમાં પણ સર આપ સાહેબને ધ્યાન પર આવે છે ડિફેન્સ. સર હવે સર હું આપને સાહેબ પેરેગ્રાફ 96 સર એ સર પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર્મેટની અંદર CRCL માં મોકલવામાં આવે છે. તેની પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોર્મેટ ઓફિસ કોપી બતાવે
જી જી 3-4 તમારે મારે જ આર્ગ્યુમેન્ટ થવાના છે. મારે હાજર રહેવું જરૂરી છે એટલા માટે. મારો વાંધો સાહેબ એક પાસપોર્ટ રિન્યુઅલ નું CRMA હતું, આપ સાહેબે ડિસ્પોઝ કર્યા હતા સાહેબ, પણ નવું પાસપોર્ટ હજી સાહેબ પાસપોર્ટ ઓફિસ થી મળ્યું નથી સાહેબ. હજી એ લોકોએ મોકલ્યું નથી. એમનું સ્ટેટસ રિપોર્ટ અને એક એફિડેવિટ મૂકું છું સાહેબ. જેમ મારું નવું પાસપોર્ટ આવી જાય હું કરી દઈશ સાહેબ. ઓબ્લાઇઝ જી સાહેબ, જી સાહેબ કરી દઉં છું, કરી દઉં છું. ઓબ્લાઇઝ. ઓબ્લાઇઝ MSCB બોર્ડ સિરિયલ નંબર 12 છે એને કહ્યું. અપેક્ષા શા કરીને સાહેબ આવતા નથી. જવાબ ને એવું બધું છે અને એક 11 નંબરમાં તો યોગેશભાઈ હતા, એ તો કહી દીધું કામ. પ્રોડક્શન છે. વોરંટ બંધ. આમાં સાહેબ જામીન હજી મૂકવાની પછી પેલા એરેસ્ટ મેમો ને એમાં રજૂ કરવા પડશે. એરેસ્ટ મેમો ને એ રજૂ કરવું પડશે ને. હા.